Hello! Maayong adlaw sa tanan for our Lami on vlog for today. Bisita mi sa newly opened Korean restaurant. This is Seoul Block in Ayala Centrio Mall, Cagayan de Oro. If you happen to visit Ayala o gusto nimo unlimited food trips, this resto is perfect for you. Nindot pagid kaayo og pamilya nimo, imong kuyog o baka special someone nga gusto nimo busugon sa kaon, busugon pa sa gugma. Pagsulod pa lang sa restaurant, we just would like to appreciate sa ilang mga staff na very friendly, accommodating, and pailin-ilinan ka what's best for you. Since we heard lami ang ilang samgyupsal, so among gitry ang ilang 649 pesos per person, unlimited pork, beef, and chicken. So we ordered thin beef gochujang and pork inoki. Kanang inoki mushroom ba nga giputo sa pork good. So wala pa giabot among mga orders for grilling, gisugod na sila og serve sa mga side dishes. And perfect side dish pa lang, ulam na og mabusog na ka. Deserve sa among mga Korean foodies favorite like kimchi cabbage and cucumber. They also serve my favorite fish cake and tteokbokki, japchae, egg inakpat, ramen, bean soup, and more. Nga sa among favorite Korean drama lang yun na mo makita og ma-imagine nga matilawan. Since ready na ang samgyup, grilling while eating, and it's so relaxing while having a chika-chika with your eating buddy. We really recommend this restaurant a food hub to visit. Out of 10 highest rating, why ambience is perfect. They will bring you literally in Seoul, Korea. Plus the K-drama music feels as background. 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 해 The staff, very neat and clean aside na grabe gid ka-accommodating and one call away. Plus food nga tanan gyud lami. This is 10 and we'll make sure our next visit is with our family na. Kay kaming literal nga mga lamion, lami mo kaon. Lami ang kaon, kay kaon is life. Until our next vlog, mga lamion.